Hi all, today we are going to discuss about single cell proteins, that is SCP. So here we are going to discuss how microorganisms can be consumed as food. The tremendous increase in world population has led to shortage of food supplies. About 1/4 of the world human population is suffering from hunger and malnutrition. The conventional agricultural produce of cereals, grains, vegetables and fruits that are not able to cater the demand of food and resources. Therefore, alternative method of raising food items have to be evolved. One such method is called as single cell protein, that is SCP. What is SCP? SCP are dried cells of microorganisms which can be used as dietary protein supplement. They are used as animal feed and can be used for human feed as protein supplement, also called novel food and mini food. Earlier known as microbial protein, protein was the first commercial SCP used as animal feed additive. Protein was produced from bacteria Methylophilus methylotrophus, cultured on methanol and had 72% protein content. SCP എന്ന് പറയുമ്പോൾ you have to think about a cell. Cell എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മളെ മൈൻഡിലേക്ക് വരേണ്ടത്. SCP you can eat the whole cell. Whole cell can provide you the nutritional value. Most important point is they cannot harm you. ഇപ്പം മൈക്രോബ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബെനിഫിഷ്യൽ മൈക്രോബ്സും ഉണ്ട്, ഹാംഫുൾ മൈക്രോബ്സും ഉണ്ട്. SCPയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോബ്സിനെയാണ്. സോ ദാറ്റ് കനോട്ട് ഹാം അസ്. SCPൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് 60 to 80% പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ബാക്ടീരിയൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ ഒരു ഹോൾ ബാക്ടീരിയ നമുക്ക് 60 to 80% പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഹൈ വൈറ്റമിൻ കണ്ടൻറ്റ് ലൈക്ക് ഈസ്റ്റ് സെൽ ആൻഡ് ഓൾ, വൈറ്റമിൻ K, വൈറ്റമിൻ B12 ആൻഡ് ഓൾ. ഇപ്പോൾ സെൽസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാക്രോമോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ, protein, lipid, carbohydrates, then nucleic acids like RNA, DNA compounds. സോ നമ്മുടെ മേജർ കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻ ഇൻടേക്ക് ആണ്. ഇപ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും ലിപ്പിഡ്സ് ആണെങ്കിലും നമ്മളെ കോമൺ ഫുഡ്സിൽ ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പം SCPൻ്റെ സോൾ എമൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ളത് പ്രോട്ടീനാണ്. 60 to 80% പ്രോട്ടീൻ അതിലുണ്ട് അല്ലേ. നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിന് വലിയൊരു ഡേഞ്ചറസ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. Nucleic acid intake may cause kidney failures, heart failures, liver dysfunction and all. But little amount of nucleic acid can act as a poison. So exclude nucleic acid and increase protein content. Next we are going to talk about which all microorganisms is used as food source. In mold, Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, Rhizopus cyclopeum. Yeast, Saccharomyces cerevisiae, Candida tropicalis, Candida utilis, that is Torula yeast. Algae, Spirulina species, Chlorella pyrenosa, Chondrus crispus. Bacteria, Pseudomonas fluorescens, Lactobacillus species, Bacillus megaterium. Fungi, easy to grow and harvest, but lower growth rate and lower protein content. Algae, easy to grow and harvest and high quality protein, but non-digestible cellulosic wall, concentrate heavy metals. Then yeast, large in size, lower nucleic acid content, familiarity and acceptability, but poor digestibility, low protein content, slow growth rate. And bacteria, high protein content, digestible cell wall, but high nucleic acid content, small in size, low density.
പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിൽ പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം, ഇനോക്കുലം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം, മീഡിയ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം, ദെൻ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ, റിക്കവറി. അങ്ങനെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 3 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റേജ്. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് മീഡിയ, ഫെർമെൻറ്റേഷൻ, ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിങ്. പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് മീഡിയ. ഇപ്പോൾ ഒരു ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ന്യൂട്രിറ്റീവ് കണ്ടൻറ്റും ആ മീഡിയയിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? കാർബൺ, സൾഫർ, ഫോസ്ഫറസ്, നൈട്രജൻ, അങ്ങനെ എല്ലാം. അപ്പം ബാക്ടീരിയ ഇപ്പോൾ വേണ്ട ന്യൂട്രിറ്റീവ് കണ്ടൻറ്റ് അതൊന്ന് അപ്ടേക്ക് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അവർ ദേ സ്റ്റാർട്ട് പ്രൊഡ്യൂസിങ് പ്രോട്ടീൻ. ന്യൂട്രിയൻസ് ലൈക്ക് കാർബൺ, സൾഫർ, ഫോസ്ഫറസ് ആൻഡ് നൈട്രജൻ അതൊക്കെ റൈറ്റ് എമൗണ്ടിൽ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഒരു ഹെൽത്തി മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. സോ ഒപ്റ്റിമം എമൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പോളിസാക്കറൈഡ്സ്. അപ്പം സ്റ്റാർച്ചൊക്കെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്യണം, ബിക്കോസ് ഡയറക്റ്റ്ലി അതിനെ അപ്ടേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ദെൻ നൈട്രജൻ സോഴ്സിലൊക്കെ അമോണിയം സാൾട്ട്സ് ഒക്കെ, പിന്നെ ഫോസ്ഫറസ്, സൾഫർ എക്സെട്ര. ഫെർമെൻറ്റേഷൻ, സെൽ ഇനോക്കുലം ഇൻ ടു ദറ്റ് മീഡിയ അല്ലേ? ഇപ്പം നമ്മൾ സബ്സ്ട്രേറ്റ് കൊടുത്തു, അപ്പോൾ അവിടെ എന്താവും, ഫെർമെൻറ്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പം ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടും നമുക്ക്. പ്രൊഡക്റ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹയർ നമ്പർ ഓഫ് ഓർഗാനിസം ഇസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ്. ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിങ്. ഇവിടെ വി ഹാവ് ടു എക്സ്ട്രാക്ട് ദ സെൽസ് ഫ്രം ദ ബ്രോത്ത് സൊല്യൂഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു സ്ക്രാപ്പ് ദം ഔട്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പം സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം. സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുക? സെല്ലും കിട്ടും, ബ്രോത്തും കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ സെല്ലിനെ പുറത്തെടുക്കും, ദെൻ ക്ലീൻ ദം, ഡ്രൈ ദം, ദെൻ പാക്കിംഗ്. പാക്കിങ്ങിൽ നമുക്ക് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ചെയ്യാം, ഫ്രീസിങ്, ഡ്രൈയിങ് ചെയ്യാം, ദെൻ എയർ ഡ്രൈയിങ്, അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. സോ നെക്സ്റ്റ്, അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് SCP. ഹൈ പ്രോട്ടീൻ, low fat content. They can be produced all the year round and are not dependent of the climate. Microorganism grows at faster rate. The microorganisms are very fast growing and produce large quantities of SCP from relatively very small area of land. Production process is easy and simple. Less pollution, can be genetically modified or controlled. It works on continuous basis. നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു SCPയിൽ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ് റിച്ച് ആണ്. 60-80% ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ്. അതിൽ ഫാറ്റ് ഇല്ല എന്നല്ല, ഫാറ്റ് ഉണ്ട്, ബട്ട് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലോ ആണ്. വളരെ കുറഞ്ഞ എമൗണ്ടിലെ ഫാറ്റ് ഉള്ളൂ. എക്സെപ്റ്റ് ദ ആൽഗൽ പ്രോസസ്, ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻ റിക്വയർഡ് അല്ല. ഇതിന് പർട്ടിക്കുലർ ക്ലൈമറ്റ് വേണ്ട ഇതിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമം pHും ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ ആസ് യൂഷ്വലി കൊടുക്കുന്ന പോലെ കൊടുക്കണം. മൈക്രോ ഓർഗാനിസം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരും. പിന്നെ സ്മോൾ ഏരിയയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് SCP പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് വളരെ ഈസി ആൻഡ് സിമ്പിളാണ്. ദെൻ ലെസ് പൊല്യൂഷൻ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ്. പിന്നെ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ബേസിസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ്, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്. ഹൈ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സ് ലീഡിംഗ് ടു എലിവേറ്റഡ് ലെവൽസ് ഓഫ് യൂറിക് ആസിഡ്. Development of kidney stone and gland if consumed in high quantity. Possibility for the presence of secondary toxin metabolites. Poor digestibility. Stimulation of gastrointestinals. Hypersensitivity skin reactions. High nucleic acid content പല സീരിയസ് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും. കിഡ്നി സ്റ്റോൺ, ഗൗട്ട്, then poor digestibility, gastrointestinals, then പല അലർജിക് റിയാക്ഷൻസും എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഈ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് കണ്ടൻറ്റ്. ദെൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് പ്രസൻസ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി ടോക്സിക് മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രോബ്ലമാണ്. Applications. As protein supplemented food, as source of vitamins, amino acids, minerals, crude fibers, etc. Supplemented food for unnourished children. As health food, controls obesity, provides instant energy. Example, spirulina. Spirulina, it's a blue-green algae. It is not only rich in proteins but also contains sufficient amount of fats, carbohydrates, minerals and vitamins. In therapeutic and natural medicines, it reduces body weight, cholesterol, stress and all.
lowers blood sugar level in diabetic. It is due to the presence of B-linoleic acid. It prevents accumulation of cholesterol in body. Healthy eyes and skin, that is due to beta carotene. In cosmetics, important role in maintaining healthy hair, that is vitamin A and vitamin B. In many herbal beauty products like bio lipsticks and herbal face cream, that is phycocyanin, okay, capable of replacing coal tar dye-based cosmetics. Then in poultry and cattle feed, excellent or convenient source of protein and other nutrients, used to feed cattle, fishes, etc. I hope you got a clear picture about SCP. That's all for today. Thank you.